Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekejap saya set. Okey, boleh dengar Atau double lagi? Masih double. Halo. Masih lagi doktor. Okey, dengar. Okey, boleh sudah. Okey, so hari ini kita buat online class. Sebabnya saya kalau online ni saya suka buat malam sebabnya dia tak busy sangat. Kalau siang tu dia terlalu busy buat kerja sana sini. Okay, so kita teruskan kita punya discussion. Sebelum tu just nak remind boleh buka ITEL ke sekarang? Boleh. Boleh, okay. So bila kita buat kelas online macam ni dia kena two-way communication lah. Maksudnya kalau saya tanya kena cepat-cepat jawab lah. Kalau tidak dia akan jadi boring nanti. Okay. Okay, so saya nak check dulu saya punya suara. Kalau okay, thumbs up. Semua orang kalau okay. Okay, kalau slide saya awak nampak bagi face, smile face. Okay, thank you everyone. Okay, so saya try nak upload notes dalam ITEL tapi macam saya punya dashboard ni dia slow, so tak boleh nak masuk dulu. Tak apalah, kita continue dulu. Saya, last week punya nota ada ke dalam ITEL? Tak ada. Tak ada lagi Sekejap. Saya try setting dulu. And then Husam, are you here? Ada Husam ke dalam ni? Yes, doctor. Okay, thank you. You use the 2641 numbers? Sorry, doctor? What is your number? I'm not sure. I joined as a guest. Okay. Okay, so for Husam, I hope you can guide Husam how to do the tutorial because they need the drawings and also the specification to do the tutorial. So you're from which group, Husam? 2A. 2A. 2AC. Yeah.
Okay, so group 2A, so I hope you can guide somehow to do the tutorial and submission and so on. Because everyone, I believe you get the different different items for the tutorial, so they don't have any issue for the duplicate lah. Okay. Okay, wait I try to add another. I try to add notes for last week and this week, so easy to you to go through lah. Wait Okay, for tutorial submission, some of you submit to me to check, so only submit before weekend lah. If you submit today, just this morning or evening or afternoon today, so I don't have time to check lah, and so I believe you do that one last minute, so I don't want to check. So if you want me to check the early week, so that one better. Okay, untuk siapa yang dah submit tu, make sure you submit ataupun yang minta saya check seminggu sebelum tu ataupun minggu sebelum submission. Kalau you submit atau minta saya check lepas minggu semasa minggu submission tu, saya tak akan buka lah. Okay, and then watch your text also. Sometimes you ask me to check like you are the boss. So make sure you use the proper language, proper words to ask me to check lah. Okay. So don't become a boss. Okay, dapat kan semua apa yang saya sampaikan? Dapat, doktor. So sebab last week pun some of you submit last week, tapi saya memang weekend lah selalu saya akan check tu. Saya tak akan check weekday sebab weekday agak busy. So siapa yang submit last week tu memang saya ada sempat check lah. Kalau yang baru hantar tadi, so tak ada lah. Okay, saya anggap itu you submit je dekat tutorial punya submission tu, and then itu adalah the final lah, whatever yang you submit. So make sure do early, so easy to me to check also. Okay, I already upload 2 notes last week and this week for our topic. Okay, so today we discuss about the procurement and the bid and award process. Procurement is one element for the bidding and award process. So we focus 2 elements here, bidding and award process. What is the bid? What is the award process? Before that, who's who in construction? This one related with last week class for the last week. Who's who in construction? Siapa dalam construction? Ini yang kita sebut lah last week. We have a client, we have authority, we have a financer, we have consultant, supplier, manpower and contractor. So I believe all of us already know about this one. Okay, type of construction contract. In Malaysia, we have several type of construction contract. That one depend on type of the project. Okay, some project need a detailed contract, some project just lump sum, or some project they need a proposal from contractor or consultant. So this one, last week, we also discussed about the relation
the construction contract, the relation between contractual and coordination for the all parties in construction. So we can see here the different. We already discussed last week what is the difference. So this one, the popular element in contract and estimation. Okay, for the procurement, procurement is in Malay ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil perolehan. Perolehan ni selalunya diuruskan oleh Kementerian Kewangan ataupun kalau di Sabah ni some of the procurement managed by Sedia, Sabah Development Board, Sedia, and then JKR also they do their procurement, but for the state for the federal, normally JKR federal, the document or they are prepared by JKR HQ in KL. Okay, the principle of the public procurement, they are follows. First one is stimulate of the growth of the local industry through the maximum utilization and local material resources. So ini adalah prinsipal pertama. Malaysia public procurement mesti menggunakan maximum utilization of the local material and resources. Kalaulah material resources tu memang dah tak ada kat dalam Malaysia, barulah kita boleh import. So that's why certain company they have we call import license because the material is not in Malaysia lah. Okay. Number two, this one the principle why how the public procurement in Malaysia to encourage the support of environment of the Bumi Putra. So this one that's why in local Malaysia we have what we call class, contractor class. How many classes contractor have in Malaysia? Berapa kelas ada kat Malaysia contractor? 7. 7. Apa dia tu? Apa kita panggil? 7 tu bukan nombor 7 ah. G1 sampai G7 kan? Okay, thank you. G1 until G7 lah. Okay. G is class for the contractors lah. Okay, thank you. Okay, to increase the enhance of the capabilities of the local institution to industry to transfer the technology and expertise. So we also need the local institution to transfer the technology and expertise among the projects lah. Okay, to stimulate the promote service oriental of the local industry such as the free share of the and insurance, and also to economic government procurement tool of the achieve socio-economic and also development of objective. Okay, this one the Malaysian government procurement. We start from the Malaysian government procurement, good governance practice, and then after that, the procurement is binded with the legislation and regulation, such as the financial procedure, ministry function, delegation of power, all this one related with the regulation lah. And then the principle is here. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 principle. This one also very famous element in these subjects. The first one is public accountabilities. Any procurement doing by any department need the public accountabilities. So this one must open. If we do the tender, need open tenders. Okay, and then the second one is transparency. Any process in the tendering need transparency process. Best value for money. So we choose only the best value for money. This one not only for the lowest price. The best value for money is sometimes higher price but good quality.
or sometimes fast, also best value for money. Open and fair competition, or this one also open competition to anyone have a license, you can join the tendering process. Fair dealing, so this one the principle lah, fair dealing. And then the policies, they have strategy and the objective, all these three. Okay, so all this one lah, you can read the policies and promote the growth of the local industry, macam tadi lah saya dah sebut sebelum ni. Okay, and then procurement and categories. This one also the famous element in these subjects. Procurement, only three element, three categories we have. Number one is supplies, number two is services, number three is work. Supply is whatever you supply, material supply, manpower supply, this one become a suppliers lah. Okay, services normally related with the consultant or any expert in the construction industry lah. Sometimes BIM also, BIM also we call BIM expert, they become a services in the construction industry. Number three is work. Normally this one related with the work by the contractor or subcontractor for they do the work for the element. So another one is procurement method, and the below one here is procurement method. So we have many type of procurement method. First one is petty cash. Petty cash, that means any sell by element by the cash only. Normally certain department they have a petty cash about depend on the department itself, maybe 200, 500, 1000 petty cash, so they can buy anything between the amount. Number two is direct purchase, so you can buy direct purchase without any quotation. Number three is quotation. Number four is tender, federal central contract, or panel contract. So what example of the federal contract, panel contract? Anyone? You have an idea? Contract panel ataupun kontrak berpusat. Contoh apa? Perkhidmatan apa? What is the service related with this one? Apa yang you nampak? Air. Air mungkin tidak. Okay, ni contoh federal contract ni, contoh macam dulu one time before, if you want to buy computer for office, for government office, you must take from this company because they have become a panel to the government. Contoh macam tu. Ataupun anything related with the anyone you want to buy this one, you have to you have to deal with one or two companies lah. This one panel, contract panel lah. Okay, that is requisition. And then communal work, emergency, consulting service, use of the contract from other nation or department, procurement through the technical department, or direct negotiation lah. This one is procurement method. Okay, for the legal, this one framework tadi lah, yang ada yang di bahagian atas tadi. So this one related with the legal and regulation for the government procurement. They have a treasury, normally related with treasury lah, Kementerian Keuangan. Okay, Kementerian Keuangan ataupun treasury related with this one lah selalunya. Okay, kemudian next adalah yang tadi tu saya dah sebut juga, public accountability, transparency, value for money, open fair competition and fair dealing, the principle. And then this one, what is the agency subject to general public procurement regime? All minister, mana-mana minister, kementerian mestilah
menggunakan procurement jenis ni lah. Mesti follow this procurement. Any government department, federal and state also need to follow the whatever public procurement, statutory bodies, also local authorities. Okay, public agencies. Sekejap. Okay. Okay, what is the public agencies? Public agency is subject to the semua public agencies mesti terikat dengan this public procurement, dan juga we are not aware of the non-public. Kalau bukan public tidak terlibat lah. Okay, kalau company luar, foreign company, must be established a local subsidiary company. The purpose of registration of the Ministry of the Finance eligible to the participant of public procurement process. Kalau orang company luar pun boleh juga, tetapi mesti adalah established of the local subsidiary in Malaysia. Okay, the branch office. The branch office of consultant firm must be registered in the participant of the public procurement process. Selalunya company-company yang ingin masuki tender kerajaan ni mesti register dengan Kementerian Kewangan, sama ada you overseas or you as a local lah. So you need to register with the Ministry of Finance. They have terms dia lah, you have to follow. Okay, individual foreign company may be also direct appointed, and then the cost of service not exceed 500,000. So the maximum cost is not exceed 500,000. Okay, this one the bidder registry, yes, and then the electronic procurement fully implemented. Ini kalau tengok tahun 2002 nowadays JKR for public, normally JKR dia dah perkenalkan JKR e-bidding. JKR e-tender ataupun singkatan dia JET. JET tu adalah salah satu e-tender. So maksudnya you have to buy the tender online, use your password like our UPU, or during you nak masuk UPU dulu hari kan, you kena beli password dekat BSN. Lepas guna password tu baru you boleh enter the tender. Okay, after you do tendering, you have to scan everything and then you have to submit to the government without any printed version. So I think now JKR Malaysia is promoting of JET, JKR e-tender for the whole over the countries lah. Okay, so you tak perlu tulis tangan, everything you can do, you can use your own tab or iPad to do the online. Okay, next related with the work. This one the three type of element. For the work, contractor, service center, PKK. Before this we use PKK, nowadays we use CnE. So for contractor G1 until G7, you need to register with ADB Malaysia for your own class of contractors. Okay, what is the difference 1 to 7? Any idea? The capability of to take a project with different costs. Okay, what is the different cost of? What is the cost for G1? I think 500,000. Ya ke? Loh, bukan tu. Any idea? Bukan tu. What is the classification of G1 until
7. That one we call is tendering capacity. For G1, any job not exceed 200,000. Okay, any job not exceed 200,000, you entitled to get a G1 license lah. So that's mean if you if you company is G1 license, your project not exceed 200,000. Your tender is not exceed 200,000. Okay, so please write this one because I don't have the slide about this one. This also the famous element in this subject. For G2, the tender capacity is 200,000 until 500,000. So in between lah, if your project is 300,000, they fall to the G2 company. G2. Okay, next G3, for the tender capacity for G3 is 500,000 and until 1 million. 500,000 until 1 million for G3. Next, for G4, G4 is 1 million to 3 million. Okay. G4, 1 million to 3 million. G5, 3 million to 5 million. G5, 3 million to 5 million. And then G6, 5 million to 10 million. So between 5 million to 10 million for G6. And the last one is G7. G7 is 10 million and above. So this one is classification of the class of contractor and tendering capacity. So if I ask about the differentiate, the difference is the capacity of tendering, and then you can use lah all this one. Okay. Armaya, ada Armaya sini? Are you with me, Armaya? Mana Armaya? Mana Armaya? Armaya tiada? Razin? Razin, are you here? Ada dokter. Okay, Razin, for G4, what is the tender capacity? G4. 200,000. No. 200, 1 juta hingga 3 juta. G4 1 juta hingga 3 juta. 3 juta. Okay, good. Okay, Shazliana. What is tender capacity for Shazliana? Are you here? Mana Shazliana? Yes, doctor. Okay, why is tender capacity for G5? Uh, 5 million. G5.
Berapa tender capacity? 3 to 5 million. 3 to 5 million. Okay, thank you. Okay, so that one for the work. Next for suppliers, suppliers normally not bound by the CIDB, so they don't have any class lah for these suppliers. But sometimes they on depend on the department lah. Okay, suppliers, and then the last one is the services lah. Okay, this one for the retail one. Okay, this one no need. Okay, next. Okay, this one, the procurement, all the procurement work, suppliers and service above the value of 500,000 must be done through the tender process. That means any projects, this one G2 lah, G2 project must be done through the tender process. That one they cannot do by the quotation. For the G1, some department they ask for the 3 quotation, or that one depend lah. Some maybe 5 to 10 quotation lah. Okay, for specific work, if local contractors do not have the expertise, okay, tender may be called on a joint venture basis between local and foreign contractor to encourage the transfer of technology. So this one, kalau kita tengok sekarang, kebanyakan projek di Kota Kinabalu, kan? Banyak projek di Kota Kinabalu kita JV dengan China company lah. Macam mana kita nak kenal projek tu China or local? Normally dia punya pintu masuk tu, nampak pintu masuk dia ada pintu gerbang. Gerbang putih dia tulis lah atas tu China company, and then pintu gerbang tu style macam pintu gerbang cerita Jackie Chan. So itulah JV lah. Satu JV ni adalah kita JV dengan overseas, mungkin for transfer technology, for machinery, sometimes for company, CCC company or China company ni, dia dia ada full capacity. Full capacity, that's mean dia ada manpower dia. Kalau kita tengok SICC, Sabah International Convention Center tu, the whole project is done by the China company lah. So they have their own machinery, they have their own manpower, they bring manpower from China. So duduk di KK buat kerja. Bagi diorang benda tu lebih efektif lah sebab dia memang datang sini untuk bekerja saja. So dia tak perlu company tak risau. Kalau pekerja lokal kan sometimes you have to, kalau cuti lama, cuti 2-3 hari, tapi kalau memang dia bekerja daripada China, dia datang sini, dia just bekerja saja. Okay, for international tender, will be invited for the supply and services if there are no local. Kalau tak ada local, memang kita akan panggil daripada luar, services. And then international tender for the work may only can be called local contractor for agency procurement bodies. And then for the tender value above 100 million for the work and 50 million for the suppliers and services must be sent by the agency procurement board of the Ministry of Financial for the finalization. So any project atas 100 million kena submit to the Ministry of Finance yang akan tentukanlah pemilihan tersebut. Any decision of the agency procurement board which not unanimous, so must be by the Ministry of Finance and Finalization for the finalization. Okay, this one certain of Malaysian government procurement, direct purchase. For the direct purchase, use the procurement supply services up to value 50,000 only. So kalau kita nak buat direct purchase, pembelian terus, dalam bahasa Melayu kita panggil pembelian terus,
value dia mesti dah tak lebih daripada 50,000. Okay, kalau quantity reasonable, procurement work of the value 20,000 may be done through the issue of the work indent contractor, ataupun dia boleh direct bagi arahan kerja dengan value 20,000 sahaja. Kalau untuk quotation adalah 50,000 dan hingga 500,000 dan open tender adalah 500,000 dan ke atas. So ini adalah nilai-nilai ataupun the value of the tender depend on the type of tenders lah. Type of Malaysian government procurement. So we have three types. The first one is direct purchase below 50,000. For the direct one also 20,000 maybe for the work. Quotation between 50 and 500,000, and open tender above 500,000 you have to do the open tender. Okay, this one performance bonds. What is the performance bond? Okay, performance bond is the value 200,000 and above. Maksudnya kelas G2 dah kena guna performance bond. Apa itu performance bond? Performance bond must be obtained from the local bank ataupun insurance company. Kalau kita tengok sini, nama pun performance bond. Bond ni adalah satu nilai yang kita simpan untuk memastikan kontraktor perform dalam buat kerja tersebut lah. Kan kita last week, I already share you about the S curve. They have a S physical and S financial. So that's mean to make sure contractor in the good performance, we take a certain amount from the contractor to retain. So kalau lah kontraktor tak perform, kita boleh guna duit tu untuk appoint kontraktor yang lain. Itulah performance bonds lah. So cara dia banyak. Saya sebenarnya suka kalau nak menulis kalau performance bond ni, sebab dia ada step dia. Tapi sebab online ni susah sikit saya nak buat. Later lah kalau kat kelas nanti kita akan, mungkin kalau ada isu ni kita akan discuss balik lah dengan detail. Okay. So criteria for profitabilities, what is the criteria of evaluation and comparison of bid proposal? Kalau kita hantar tender ataupun bid proposal, apakah kriteria dia yang dipilih? Okay, kat sini lebih kurang ada 8, about 8 criteria. The first one is the time taken for the delivery and completion lah. Ini adalah yang paling utama lah. Kalau kita tengok mana-mana projek, dan sekarang you all dah biasa dengan construction, kita pun tahu kan ada projek signboard. Selalunya dekat projek signboard tu dia tulis bila mula dan bila siap. Okay, bila mula dan bila siap. So dari situ kita dapat tahulah projek tu bila sepatutnya siap. Kalau dia tak siap, ada masalah lah tu. Okay, kalau dekat FKJ pun kita boleh nampak ada 2 signboard. Turun bas saja tu ada 2 signboard. Satu pembaikan bumbung, satu lagi pembaikan structure. Kita boleh tengok situ bila mula dan bila tamat. Kalau tarikh tamat tu dah tamat, maksudnya ada problem lah projek tu. Okay, the second one is for the rate. Rate ataupun kadar. Ini you all akan buat nanti. Macam mana nak tahu bill update tu. Okay, rate. And then number 3 is frequency of service. That mean kontraktor yang kita pilih tu, kita tengok macam mana frekuensi servis dia yang dia buat sebelum ni lah. Kalau frekuensi servis tu banyak, maksudnya dia lebih pengalaman lah kan. Okay, place of implementation, di mana lokasi untuk implement. Administrative running cost, macam mana kos perjalanan kos sebenar ditapak. Okay, ini adalah kriteria yang menjadi pilihan lah. Okay, fulfillment of the condition of the bid proposal. Okay, kalau bid proposal tu untuk bina sekolah, maksudnya dia boleh fulfill the condition lah, bina sekolah, janganlah dia bina hospital. So lebih kurang macam tu lah. Okay, previous experience, kita tengok previous experience of the company. Kalau company tu pernah buat, contoh you punya tender adalah tender for school, so we look at the history
either this company they have experience or not about the school's construction. If not, maybe the score is lower lah than other company have experience. Okay, past performance. If they have many project for the past previously, so we check either all the project is on time or all the project is delayed. So from this one we can conclude the contractor capability to do the project what we tender. Okay, this one the process of how to get the LA lah. And okay, the first one, yeah, let's start from start from here lah sebenarnya. A letter of intent. After tender, contractor will get the letter of intent. Letter of intent tu ataupun dalam bahasa Melayu dia surat niat lah. Surat niat will be issued to the successful bidder if necessary to make content of the additional term and condition lah. Kalau ada term and condition baru, dia akan bubuh dalam LOI itu. Walau bagaimanapun final decision daripada MOF akan menjadi inilah decision daripada ministry untuk accept tender yang satu. Kemudian barulah keluar LOA, letter of award. Letter of award ni adalah satu surat yang menyatakan, kalau you tengok you punya dokumen yang saya minta cari tu, ada dalam tu letter of award. You boleh cari what is the letter of award in that document. Okay, successful bidder, if you return to the government the tender tu, lepas tu dia buat any element lah. Selalunya dalam LOI tu you kena fulfillkan tender bond, you kena fulfillkan performance bond, insurance dan several documentation lah. Okay, kemudian after tu boleh bidding formal contract tu, dapat LOA tu and the legal there is a legal binding and formal contract. Kemudian baru you fulfill all the document. Okay, ini adalah salah satu juga jenis tender, Private Initiative Project ataupun PIP. So dalam Private Initiative Project ni dia ada banyak jenis lah. Okay, contoh dia, saya tengok sini, ini banyak soalan, ni soal jawab ni tak apa, nanti you baca sendiri. Okay, saya nak fokus kat sini, type of tender. Okay, we have several type of tender. The first one is open tender. Open tender is the tender open to everyone who have the class lah. Selalunya client atau department dia akan buat based on class. So tender dia based on class. So they say lah first tender is for the class 1, G1. So they open tender to anybody have G1 license to join the tender. Itu salah satu dia lah. Ataupun siapa-siapa ada untuk G4 tender. So dia open kepada G4 saja. Walaupun nama dia open tender tapi dia open to the specific class. Dia bukannya just open daripada G1 to G7 after tender. Itu tak akan berlaku lah. Sebab dia depend on the capacity of tender tadi. Okay, nombor 2 ada limited and selected tender. Limited and selected tender ni adalah tender yang contohnya tender untuk lift. Tender untuk lift. Tak semua ada masalah. Okay, tender untuk lift dia tak semua ada capacity. So that's why dia selected tender saja. Dia tak akan open untuk semua orang, dia akan open untuk lift provider sahaja. That's why we call a selected or limited tender lah. Okay, next, negotiation tender. Negotiation tender also looks like a limited or selected tender, but negotiation, that one more to negotiate direct to the
between client and contractors. So maybe client they want 10 building of a school building, or what a contractor can offer. And then if contractor offer, what is the price? So the direct nego lah. Okay, the last one is pre-qualification tender. Normally pre-qualification tender, they have several stage lah. The first stage, during the tender, you need to submit your performance only. Okay, untuk first pre-qualification, dia tengok performance. So you kena submit lah semua performance. Kalau performance bagus, maksudnya dia boleh lah. Okay. Okay, kalau performance dia okay, barulah dia masuk the next stage. Selalu the first stage is related with the performance and technical. So maksudnya berapa capacity dia ada, machinery dia ada, berapa ramai manpower dia ada. Itu masa pre-qualification. The second stage barulah masuk harga dan design lah. Ini selalu berkaitan dengan projek-projek yang special lah. Projek special mesti ada, selalu ada jenis tender macam ni lah. So saya tak akan go through detail this one. What is the open tender? Kita dah discuss tadi. What is the open tender? What is the selective tender? Okay. And then negotiation dan juga pre-qualification. Ini adalah contoh pre-qualification tender lah. During 1MDB, TRX exchange projects. Ada dengar ke suara-suara yang daripada luar tu? Ada. Suara siapa tu? Macam Not mistik sure ya? siapa. Okay. So ini adalah contoh for the TRX 1MDB exchange dulu. Pre-qualification of contractor for the purpose for the proposed construction and completion of TRX infrastructure and road work at the Tun Razak Exchange. Ini masa memula dulu, masa 1MDB dulu. Inilah tahun 2014 ni. So masa ni pre-qualification dia just nak minta all this one lah. Mandatory element for the ni mungkin tak nampak lah kot di sini. Apa elemen-elemen yang ada mesti itu. Okay. So normally untuk tender system dia ada dua jenis bidding lah. Satu technical bidding. Technical maksudnya technical element yang you have lah. What is company have, the technical one, related machinery, manpower. Ini antara technical lah. Yang kedua adalah financial bid. Bila financial bid ni dia akan pastikan berapa capacity kontraktor tu ada simpanan dia, ataupun selain simpanan mungkin klien akan minta dari segi kita panggil bank punya saya tak ingat nama term tu, tapi itu adalah daripada bank lah. Maksudnya bank boleh bagi kat company ni mungkin 1 juta punya loan, atau bukan loan, facilities, kita panggil facilities, bank facilities. So bank facilities ni adalah bank dia akan tulis satu letter kepada klien. Contoh klien tu adalah JKR. Okay, Mr. JKR, this company they have 1 million bank facilities with us. So maksudnya kalaulah kalaulah projek tu kalaulah projek tu ada lebih kurang 1 million. So government atau Mr. JKR ni dia tak akan risaulah sebab bank dah bagi facility kepada company itu. So kalau company itu tak perform, kita boleh dapatkan daripada bank tu lah. Itu antara dia lah. Dalam financial bidding ni, itu antara elemen yang dinilai. Okay. And then for the single bidding system, tadi tu apa ni, sorry.
Okay, need to be system, the technical and financial. Tapi kalau yang single bid system, only firm of the manufacturer, emerge of the procurement from the particular source, technical reason of the be recorded, standardized of the machinery, okay, and a single response of the can bid of the term of single tender. So tender ni memang dah ada specific element, standardized punya element, whatever brand yang you submit mesti ada benda-benda yang sama. Okay, untuk bidding document, standard bidding document, dia ada instruction to bidder. Instruction to bidder adalah arahan kepada penender lah. So selalunya dia akan sebut bila kena submit, di mana kena submit, online ataupun physical, lokasi kena submit jam berapa. Selalunya kena submission adalah sebelum jam 12. That's why semua saya punya assignment you have to submit before 12. Kan? You kena tengok balik submission tutorial, submission assignment sebelum pukul 11.59 pagi, bukannya tengah malam. You kena aware tu. Sebab itu adalah saya nak align with the bidding punya ataupun tender punya time. Selalunya tender time adalah sebelum jam 12 tengah hari, submission. So saya nak teach you how to follow the deadline lah. Maksudnya follow the tender deadline, bukannya normal deadline. Selalunya kalau submission 24 hari bulan adalah 24 hari bulan tengah malam. Tapi untuk this subject, submission adalah sebelum jam 12 tengah hari. Okay. Condition of contract, ini yang saya sebut tadi, COC, yang saya sebut sebelum-sebelum ni. Bila you minta saya check dokumen, I ask you, always ask you about what is the COC. COC a condition of contract lah. COC ni dia ada banyak jenis COC, ada JKR COC, ada CNE COC, ada FIDIC COC dan banyak jenis lah. Okay, condition of contract ni. So you can refer on your document, what is COC with your project. Apa COC dalam project you? You boleh check kat situ. Okay, next adalah schedule of requirement. Keperluan-keperluan, jadual keperluan. Apa keperluan untuk tender? Some tender is very standard one. So the requirement is very standard. You just follow whatever the previous tender. But certain element, they have add another certain requirement lah. For example, requirement to do the BIM, building information modeling. You have to submit your BIM BEP lah, BIM execution plan. Macam mana nak buat BIM tersebut? You kena submit. Itu antara special requirement lah. Specification and allied technical detail. This one I always ask you about the specification of the project you have. What is the specification? So because specification is important to make sure your project is within the quality what the client need lah. Because dalam specification tu, in that specification, they mention about the quality of concrete for the foundation. What is the grade of concrete for the structure? What is the grade concrete for the roof and so on lah. So all this one they are mentioned in the specification. Next one is fresh schedule. This one fresh schedule, they're different with the bill of quantities. Okay, bill of quantities, you take off the quantities, but the fresh schedule, if you can look at your document, the fresh schedule is kita panggil jadual kadar harga. Maksudnya every element in the building you have a own fresh scheduling, jadual harga. Okay, contract form. Okay, contract form, this one is a very important form lah. We can call the contract form is the heart of the contract. Itu adalah hati kontrak tersebut. Sebab kat situ lah ada beberapa elemen yang disebutkan yang memang menjadi kontrak antara klien dan juga contractor or consultant lah. They mention about date, they mention about the price, they mention about the who is the authority and so on lah in the contract form.
And then on other standard form lah. Other standard form normally yang saya refer ataupun yang penting adalah schedule of the contract. Tadi ada price schedule, tapi ini schedule of the contract. Dia ada 2 page saja. You boleh tengok dekat dalam contract document yang you dapat tu, which one the schedule of contract. Dia ada 2 page tak salah saya. Okay. So this one earnest money. What is the earnest money? Okay, you baca ni, saya nak you explain kepada saya. Saya akan sebut nama-nama yang saya pilih lah. Saya bagi masa 2 minit je untuk baca ni dan you fahamkan. Okay, saya nak minta Nabila Yusof, what you understand about the earnest money deposit? Earnest money deposit ni dia adalah duit awal yang dikeluarkan in order to protect interest of department. Okay, masih tak clear lagi. Apa guna earnest money ni? And dia untuk bantu smaller business untuk participate. Bukan. Okay, tak apa Nabila, thank you, good try. Okay, thank you doktor. Okay, Ridwana. Ya doktor. Okay, apa earnest money ni? What you understand about earnest money? Pemahaman saya earnest money ni dia deposit yang tunjuk yang kita ni serius dengan bidding tu, and kenapa kita perlu supaya dia boleh protect satu organisasi bidder yang mungkin akan change dorang punya mind after placing bid. Okay, thank you. Sebahagian anda menjawab. Thank you Ridwana. Ya doktor. Okay, Kenny. What you understand about the earnest money deposit? It is a way to ensure the bidder so that they are serious about their bid, and it protects the organization to offer the contract. Ini macam Cik GPT jawapannya sama Ridwana. Tak ada jawapan lain. Okay, kenapa pentingnya earnest money ni? Apa pentingnya?
Apa penting dia earnest money? Supaya pihak klien ni dia tidak rugilah. Kalau ada petender yang bila dia dapat award tu dia tarik diri pula. Okey. Okey, itu salah satu je ya, sebab dia. Okey, so earnest money ni macam kawan-kawan you cakap tadi, earnest money adalah deposit untuk menender. Maksudnya setiap kali tender you have to prepare the deposit lah. Sebab apa? Satu, sebab dia takut nanti bila you dapat tender you lari. Maksud saya bila kontraktor dapat tender, kontraktor tengok alamak tak untung lah, dia lari. So the client ni dia boleh ambil earnest money punya deposit tu untuk dia buat tender baru lah. At least dia ada modal untuk buat tender baru bila company ni keluar. Yang satu lagi adalah untuk mengelakkan kartel. Sebab apa mengelakkan kartel? Contohlah kalau kartel macam saya share dengan you ataupun grup lain saya tak ingat grup mana, sama ada senior you atau grup you, dia bila masuk tender ni dia akan datang dengan geng dia ramai lah. Contoh geng dia ada satu company ni dia akan pegang 10 license. Okay, kalau dia company yang strong, let's say satu license earnest money dia pegang 10,000, kali dengan 10 dah 100,000, so dia kena ada 100,000 untuk dia masuk tender. Sebab mana-mana yang dapat nanti dia akan dapat juga. Tapi dia kena ada strong money lah. So kalaulah kartel ni tak kuat, dia tak mampu untuk beli 10 tender lah untuk satu projek. Itu salah satu dia lah. So ada dua elemen lah. Satu untuk mengelakkan kartel kan, ataupun diatur untuk any tender. Yang kedua adalah untuk kalau dapat kontraktor tu dia tak boleh nak withdraw dengan mudah lah. Kalau dia withdraw, dia punya deposit akan hangus lah. Tapi bila dia ada 10 tender masuk ataupun 20 tender masuk, yang dapat satu je. Satu ni deposit dia tu dia akan gunakan jadikan sebagai performance bonds. Kita sebut tadi performance bond. Duit earnest money ni akan jadi performance bonds, dan lagi yang lebih tu ada 9 company yang tak menang tender tu, dia akan dipulangkan lah. Dia akan dipulangkan dalam masa terpulang lah pada department tu. Mungkin 14 hari, 30 hari, saya tak pasti. Bergantung pada department tersebut. So okay, dapat the earnest money. Okay, this one performance security. Performance security sama dengan performance security ni from the successful bidder. Okay, okay. Ini lebih kurang sama macam performance bonds tadi lah. Kan? So amount dia 5 ke 10% bergantung pada jenis tender tu lah. Lagi besar lah percentage dia. Lagi besar kadang lagi kecil dia percentage. Okay, proses untuk buat tender adalah estimate. Lepas tu untuk buat tender ni, kalau tender yang dah ada BQ yang macam you dah buat tu, you tak perlu buat tak perlu calculate. Maksud saya tak perlu buat measurement. You no need to do the measurement. But if the project is lump sum project, you need to calculate one by one lah. You need to calculate one by one like what you do in tutorial. Okay. Okay, so 9.13 saya rasa saya tidak teruskan untuk yang this one sebab saya nak pergi kepada tutorial. Okay, so yang ni ada lagi beberapa ni saya ini okay, okay, ni kena sebut lah, ini saya kena discuss. Okay, for this one sebelum saya pergi pada tutorial, mungkin setengah jam yang rasa nanti lah saya pergi tutorial. Okay, this one competitive bidding. Beza dengan design and bid. Tengok tadi, competitive bidding ni ataupun kita panggil yang conventional tadi tu, bidding, compare dengan design and bid punya bidding. Masa dia tengok sini. Ini adalah owner. Kalau untuk competitive bidding, owner dia akan panggil architect. Dia panggil architect, okay Mr. Architect,
please design me satu menara, satu kondominium dekat Teluk Likas. Okay, dia akan panggil arkitek dulu buat design everything. So you bayangkan arkitek ni bukannya boleh siap dalam masa 1-2 hari, at least 2-3 bulan. Dia panggil arkitek dulu buat design. Dah buat design baru dia bagi engineer, Mr. Engineer, please do your design. Kan? Bergantung pada arkitek punya drawing tu, buat design you. So engineer dia akan panggil civil engineer, dia panggil mechanical and electrical engineer untuk buat design. Lepas tu baru dia bagi pada baru keluar preliminary drawing. Preliminary drawing ni adalah drawing yang very general lah. Maksudnya kalau bangunan tu mungkin ada berapa floor dan macam mana layout, simple saja. Dia tak ada sangat detail. Tapi next baru keluar detail drawing. Apa itu detail drawing? Detail drawing macam you buat sekarang ni lah. Whatever drawing you have now, they have a detail drawing because all the element of the structure, they have a detail. Tengok dia punya reinforcement pun ada detail. Apa lagi? You punya but sometimes the depth tu dia tak ada detail lah sebab bergantung pada lokasi. You tengoklah, you punya drawing tu semua ada detail. Lepas detail drawing barulah bidding. Okay, barulah ada bidding proses. So bidding proses selalunya dilaksanakan oleh procurement punya team lah. Lepas tu baru appointment the bidder. Lepas tu baru construction. Compare to the design bid, tadi kita tengok first tadi kita dah touch about the conventional dan juga design bid. Conventional ataupun competitive bidding samalah dia punya. Conventional tu ada jenis tender, tapi ini adalah jenis bidding. Okay, dia nak bezakan antara competitive bidding ni adalah conventional bezakan dengan design bid. Kalau design bid, owner ni dia just serah terus bulan-bulan kepada contractors. So contractor team tu dia buat dia punya design. Okay, architect, engineer sit together to do the design. Tak perlu tunggu arkitek siap. Kalau conventional ataupun competitive bidding, arkitek kena siap everything baru bagi pada engineers. Tapi untuk design bid tak perlu. Dalam masa sama, arkitek, engineer dan juga buat preliminary drawing dan juga detail drawing. Tapi dalam masa sama, semasa dia buat detail drawing tu, construction pun dah bermula. Saya pernah buat projek-projek yang design bid macam ni. Pile cap siap design, tapi tak ada structure lagi tau. Pile cap dah siap semua design, dekat site dah start buat pile cap dah. Dia start excavate, dah start pasang besi, dah start pour the concrete. Tapi design sampai atas tak siap lagi. So dalam masa sama, detail drawing tu dibuat oleh tim consultant, construction on site pun dah berjalan. Itulah beza dia. So ini juga antara elemen-elemen yang popular untuk this subjects. Okay, this one sequence of principal event during the contracts. So this one bukan tender lah kan, ada tender period. Selalunya tender period ni adalah 3 minggu ataupun 1 bulan lah, bergantung pada jenis tender tersebut lah. Kalau lagi complicated, lagi lama lah. Okay, submission of tender, lepas tu ada signing of agreement, lepas tu issue of the performance and security. Ini bawah ni yang tengok ni adalah 28D ni adalah clause tak silap saya. Okay, 81 commencement of date, 82 term of completion. Ini adalah berkenaan dengan clause lah. Okay, lepas tu delay, kalau ada delay, test of completion, and then sampai final lah, sampai serahan bangunan tersebut. Return of the performance bond and security related with this element lah. Okay, so ni adalah proses dia tadi, design bid and bid ni ataupun conventional punya proses macam ni. Tadi kita tengok dalam bentuk timeline, ini dalam bentuk apa ni, action box lah. Okay, ini tak perlu detail. Okay, ini adalah contoh
tender daripada kerajaan, okey, tender daripada JKR lah, contoh tender punya iklan, tender advertisement, example of tender advertisement from JKR. So dia ada tempat dia, ada tajuk dia, ada taraf dan jenis syarikat. Tengok Putra T1 dan juga tengok kelas sini. Tengok sini berapa kelas dia, kelas G7, kategori B dan juga keputusan B04. Ini ada kita panggil head and subhead lah. Okey, nanti tengoklah apa itu head and subhead of the contractor punya registration. Okey, G7 maksudnya projek ni adalah 10 million and above. Okey, tempat dan tali dokumen untuk dijual dan juga berapa harga dokumen. Tengok sini harga dokumen 1,900 untuk projek tersebut. Bagi saya ni tak besar lagi lah, sebabnya kadang-kadang sampai 5,000. Tapi bila dah JKR buat JET tu, JKR e-tender tu, dia punya kos lagi murah sebab tak ada kos printing. 1,900 dia ada kos printing, kos penyediaan drawing, penyediaan dokumen, inilah kos dia sebenarnya. Tapi kalau dah buat JET tu, lebih kurang dalam 50 ke 100 saja untuk dia punya tender dokumen punya fees. Okay, ini adalah tempat dan tarikh tutup dekat mana. Tengok sini, tarikh tutup adalah 12.5 hari. Inilah yang saya nak praktiskan dalam di subjek submission all the tutorial and assignment is before 12 noon 12 PM lah. Okey, tadi government, ini adalah SICC adalah Sepang International Circuit. Ini adalah kategori private lah, dia punya iklan. Okey, ini adalah minimum elemen yang perlu ada dalam tender iklan lah atau advertisement. Okay, bidding mesti on time, specified location, correct form yang betul dan tepat. Acknowledgement all the addendum, kalau ada tambahan kena acknowledge dan juga valid bid bond. Bid bond tu mesti ada lah, ataupun earnest money tu mesti ada. So certain element in construction they have a many item lah, macam earnest money dengan bid bond tu sama. Security bond dengan performance bond tak benda sama. Kalau dalam soalan tu saya sebut security bond, you tahulah apa bond yang patut untuk you jawab lah. Okay, ini adalah stage dia. Saya tak go through detail this one. You all boleh baca kemudian, kalau tak faham boleh tanya saya balik. So sekarang ni saya nak pergi kepada macam mana nak buat untuk tutorial. Next tutorial adalah elemen sekejap saya share balik. Next tutorial adalah elemen lepas kolom stamp adalah ground beam. Okey, adalah ground beam sekejap. Ground beam. Okey, ground beam ada beberapa elemen lah yang perlu dikira. Apa elemen-elemen tersebut? Excavation, formwork, concrete, reinforcement. Tapi ada termite dia masuk juga tu. Okey, doktor. Macam mana saya nak share? Tak nampak kat sini.
Okay, elemen for the ground beam adalah elemen yang sama lah. Okay. Okay, dekat saya punya kamera tu nampak ke? Tak ada. Tak ada? Ya, tiada doktor. Tak ada. Macam mana saya nak buat? Sekejap ya, saya tukar. Yang nampak kertas tu? Okay. Nampak. Susah lah pula. Saya tak pakai iPad. Tengoklah mana yang ada bayang-bayang tu. Pulang kan. Okay. So untuk this one, you boleh tengok kamera tu dan juga boleh tengok dengan drawing dalam tu lah. Dalam slide tu. So untuk apa ni? Itu masa you buat file cap tu tadi, ramai yang salah dari segi excavation. Kan? Apa yang salah dia? Excavation sepatutnya untuk file cap is excavate pit for file cap. Dia pit Pit adalah pit apa? Pit dalam bahasa Melayu apa? Lahang. Lahang. Okey, lebih kurang macam tu. Tapi maksudnya dia bukannya excavate trench. Kalau excavate trench dia sesuai untuk apa ni, ground beam lah. Ground beam boleh excavate of trench boleh sebab dia memanjang. Itu beza dia. So make sure you excavate tu untuk pile cap adalah excavate tu for pitch. Tapi untuk trench adalah untuk ni lah. Okay, kalau tengok kat sini ada, we have many types of reinforcement lah. Dia paling mencabar adalah reinforcement untuk beam dan juga column. Column tak juga, beam lah. Beam paling mencabar sekali. Because they have so many element of reinforcement lah. We can see here they have a 1, 2, 3. Okay, and then number 4 is what we call here, apa ni? Stirrup lah kan.
Stirrup selalunya for the beam lah. Kalau column tu kita panggil link. Okay. So this one number 4, number 5 ni adalah untuk footing lah. Tapi ini suppose we already calculate at the footing time lah. So for here is ground beam. This one is very simple ground beam because only one element or one part. If you see at your own projects, they have many type of ground beam. So you have to calculate on this one lah. Okay, so elemen dia adalah apa dia elemen tadi? The first one adalah excavation lah. Number 1 adalah excavation. So number 1, you have to excavate. Okay, so excavate of trench. So macam biasa, kalau dapat draw in 3D lagi bagus lah. Maksudnya certain of your member very good in sketch ataupun in drawings. Sekejap, siapa suara-suara yang tadi tu? Suara-suara misteri. Okay. So excavate of trench, kalau boleh, saya sorry lah pakai pen merah ni sebab saya tak jumpa buat pen lain. Sepatutnya pen merah ni untuk deduction saja. Okay, you draw, you sketch. Sketch is important here because some of your friend baguslah dalam display dia punya calculation tu. Okay, dia sketch dia bagus, dia guna color yang berbeza, macam Alex lah Alex, tapi saya tak tahu Alex mana satu. Saya tak perasan pula yang submit tu. Alex mana yang submit? Ke sama je dua-dua? Alex? Alex, mana Alex? Doktor. Saya tak tahu siapa yang submit yang berkala-kala tu. Okey lah, bagus macam tu. At least saya faham. Okey, reinforcement ni, ni adalah besi dia. You kena draw lah macam ni. Okay, draw ni stirrup. Okay, dapat 3D lagi bagus lah supaya saya lebih faham. Sebenarnya untuk ni, untuk lebih memahamkan kepada orang lain. Okay, excavation trench macam biasalah, panjang kali lebar. Okay, berapa panjang kali lebar tu? Selalunya lebih kurang mungkinlah sini 2,800 atau 2,600 panjang dia. Okay, tinggi beam selalu berapa tinggi beam? Mungkin 600 lah kot. 600 atau 450. Lebih kurang macam tu lah. So kalau 600, this one 600 lah. So make sure you do the proper one lah supaya senang untuk saya check. Okay. Untuk excavation saya rasa tak ada masalah. Everyone know how to do the excavation. Number 2 is after excavation you have to prepare. Husam, are you here, Husam? Yes, doctor. Okay, so this one the steps lah, the step how to do the measurement. I already share also with you the video related with the measurement. So you can refer to the YouTube video lah, that one. Okay? Yeah, okay, doctor. Thank you. Okay, so this one the second element after excavate, you have to prepare the what we call anti-termite. So saya rasa everyone tak ada masalah anti-termite. Normally panjang kali lebar. So yang panjang ni akan yang lebar akan darab 2 times 2, and then the small element also you have to time 2 lah, yang hujung di hujung sini. Okay, times 2. After anti-termite is apa? Lepas anti-termite what we do is formwork lah. Okay, formwork sama juga macam anti-termite, dia punya tu pengiraan dia. So saya rasa everyone dah tahu, tak ada masalah.
Nombor 3, nombor 4 dapat forward, you akan buat reinforcement. Okay, so from here reinforcement is very difficult lah. So we can see here the reinforcement number 1 is reinforcement ni dia kena imagine yang besar tau. Maksud saya imaginasi tu kena kuat. Macam mana bentuk reinforcement tu? Kalau you tengok kat sini reinforcement ni bentuk dia lebih kurang macam ni. Nampak ni? Ni yang ni saya cakap berkali-kali lah. Reinforcement ni atas ni saja laluan dia macam mana. Ada, kalau tengok kat sini dia ada 2 ni. Okay, dia akan ada 2 kiri dan 2 kanan. They have 2 right and 2 for the left end. Ada 2. So whatever whatever you want to calculate the reinforcement, you have to look at the drawing, detail drawing. You have to check the detail drawing. Jadi tengok sini dia main bar dia okey lah. Okay, connecting bar dia macam tu. Tapi tengok dia punya link ni. Link dia jenis yang lain ni. Maksudnya dia 4 juga, tapi ada satu besar dan satu yang kecil di tengah. They have a big stirrup and then they have a small one lah to tight all the main bar. Okay, ni untuk kolom lah tadi. Itu tak masuk kolom lagi. Yang kita ni just masuk untuk beam lah. Okay, and then beam normally sometimes you can see here at the top one is number 1 and number 2 reinforcement very near compared to the bottom one. Sometimes the bottom and the top one of reinforcement atas ni yang bawah ni selalu kadang dia berbeza. Dia ada beza dia. So you kena check the detail drawing. That's why for reinforcement ground beam is very difficult if you not high imagination. You have to do the high imagination lah. Okay, lepas tu dia ada center lagi. Dia tengok sini dekat dalam drawing ni tu ada center 2 and then also itu je lah. Tapi ini beam ni very short. Setengah beam, tengok kalau ada drawing yang beam dia akan panjang betul. Okay, lepas tu dia katakan ada kolom. Ada kolom. Okay. Tengok drawing saya dekat dalam tu, kamera tu. Ada kolom. So sometimes the reinforcement is like this. Okay, dia ada lap lagi here. Dia sambung lagi. Okay, sometimes dia terus je. So you have to refer to your drawing. Sometimes dekat sini dia ada short one, kat sini ada short one, kat sini ada short one. Okay, and then tengah-tengah baru dia yang panjang situ, and then ada lapping antara dua tu. So kat sini ada lap tau, antara dua besi ni. You kena check tu. You have to check with your drawings. Okay, reinforcement, kalau tengok tadi, drawing tadi, ni, tengok sini. Also the main bar is the red color and then the stirrup is the silver or the grey one lah. Okay. So here, the main bar is how many? Sometimes they already put here. You tengok sini. 4, main bar dia 4 diameter 16. Maksudnya dia dah tulis siap-siap ada 4 bilangan diameter 16 untuk main bar nombor 1. So settle sudah. So maknanya you dah tahu. Setengah drawing dia tak sebut berapa bilangan. Yang ni bagus. Ini dah sebut siap-siap. Macam ni number 2 ni dah sebut 2 diameter 16. Dia dah sebut. Maksudnya we know lah. In the middle one is only 2 reinforcement. Okay, next number 2, number 3. Number 3 also they already mentioned 4 of the 16. So for this design, bottom and upper use the same reinforcement, but you can see here number 1
dia ada bengkok dia. Dia ada corner sini. So for number 1 macam biasalah, kita kira berapa panjang ni. Ini panjang dia adalah berapa panjang dia ni? 2500 until here plus another 1.5 divide 2 plus another 200. So for this one, we can see here, okay, dia punya ni 2500 until dia, until file cap ni. So daripada file cap ni ada lagi 1500 file cap. So this one adalah 1500 divide 2 750 plus 750 baru sampai tengah. Tapi tengok besi ni dia sampai hujung sini. So maksudnya plus another 400 divide 2 plus 200. Okay, plus another 2500 plus samalah tadi ni time 2 ini 1 plus besi yang corner dia. You tengoklah berapa corner dia. Kalau sini tulis 350. Drawing macam ni bagus sebabnya dia ada detail dia. Kita dah tahu dah. Plus 2 kali 350 plus corner lebih kurang sini. Kalau corner besar macam tu mungkin 9D. 9D kali 2 dapatlah total. So saya rasa untuk reinforcement ni semua orang dah tahulah cara nak kira lah. Tapi make sure, sebab yang last tutorial saya jumpa ada yang dia tak kira dia punya bengkok dia tu. Sepatutnya kalau untuk reinforcement bar dekat dalam, contohnya file cap, okay, this one example file cap. So reinforcement bar you mesti dia bengkok sini, naik sini dan naik sini. Dia mesti macam tu. Tengok drawing saya ni, dia mesti macam tu. Dia bukannya one way. Saya tengok ada yang buat macam ni dan yang satu lagi dia lurus saja. Yang belah sini pun dia akan jadi macam tu. Okay, yang belah sini dia akan jadi sama juga. Reinforcement dia mesti bentuk macam ni. Selalunya saya nampak kebanyakan ada yang tidak kira yang this one. This one yang kena kira sepatutnya. Okay. Tak kira this one, itu yang jadi masalah lah. Semua kira yang lurus je. Tapi bergantung pada drawing masing-masing lah. Whatever yang you kira bergantung pada drawing masing-masing. That's why saya nak you sketch supaya saya lebih faham. Okay, untuk this one, walaupun upper and lower menggunakan besi yang sama, 16, tapi bentuk dia berbeza. Sebab lower tu dia lurus saja. Lower and the middle one pun guna 16, tapi bilangan dia berkurang. So all this one you have to calculate one by one lah. So this one I can consider very simple drawing. So that one depend on your project drawings. Okay. So besi 1, 2, 3 dah kira, nombor 4 pula. Nombor 4 sini pun dia dah bagi dengan detail lah. So saya rasa lebih bagus lah. Okay. Tinggal tambah D saja di ujung tu. Mungkin 3D atau 4D lah. Okay, bentuk dia pun kita dah faham. So 100 campur dengan 2 kali berapa D tu? 4D kot. 4D campur dengan 2 kali 230. Okay, 100 ni pun boleh kali 2 tadi lah. 2 kali 100
2-3 dan juga 2 kali 6-3-0. Campur another one is campur 3 yang corner punya band lah. Ada lagi campur 3 kali 4D lah. So 4D dia banyak lah. Sorry, 4D ada 3 tapi yang bengkok tu kita boleh consider 9D tu. Dia punya hook. So dia bukan macam tu lah untuk reinforcement yang ni. So for this reinforcement, that's all lah for the ground beam. After reinforcement, number 5 is concrete. Number 5 is concreting. Tapi sebelum tu, dekat ground beam ada ke sand bedding? Ataupun ada ke concrete, apa nama tu? Blind. Blending concrete ada ke dekat dalam ni lah? Tak ada. Tak ada. Tak ada Kalau dekat site ada tak? Memang tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak perlulah. Okey, sebab selalunya untuk parket tu dia nak bagi rata kan. Ini panjang macam ni, yang penting permukaan dia rata lah. Okey, so itulah 5 elemen, 5 elemen you need to calculate for the for this one lah, for this tutorial. This one tutorial number 3, you have to submit another 2 weeks lah. Okay, so any other question? Ada soalan lain? Any question? Ada soalan? Sorry, apa dia? Kalau dekat ITEL besok ke? Ataupun minggu depan? Esok. Maksudnya minggu lepas lah kena submit yang tutorial. Ayolah. Betul kan macam tu? Dia punya tarikh. Ataupun saya silap dekat ITEL tu? Silap doktor. Silap So saya kena tukar lah. ITEL tu sepatutnya kena submit minggu satu lagi. Tutorial tu next week. Tutorial tu next week. Sekejap. Kalau next week berapa bulan? 5. Tutorial tu, sekejap saya set dulu. Untuk column stamp 5 bulan. Kita dah... Ya doktor. Okay, betul lah. Last week yang kita start, so this week, okay. 5. Sekejap. 5 November. Okay, saya dah set tu, 5 November. Okay, lagi yang lain? Sebelum kita... Boleh minta gambar doktor punya ni, yang doktor kirat ni, di kertas. Gambar? Saya contoh ni, okey ke? Ya, sebab tempat kami kabur loh doktor. Ya. Itulah bila online ni macam ni lah. Nanti saya gambar, saya share dekat dalam tu. Tapi harap you faham lah. Okey, yang ni you screenshot dulu lah ni gambar-gambar ni. Ataupun nanti gambar ni saya bagi sekali lah. Gambar yang ni saya bagi sekali dengan gambar yang tu. Gambar yang ni kan, yang you nak ni. Okey, lagi lain? Oh, kalau tak ada ni soalan, saya bagi ni lah attendance sekejap. Boleh manage kan untuk tutorial tu? Itu adalah untuk you all punya PBL jugalah. So harap
dapat dapat buat dengan bagus. Hari ni 28. Patutnya besok kan, saya buat tadi besok lah. 29 8 AM. Okey, itu QR code untuk hari ni. So, nanti kita jumpa lagi lah untuk next week. Kalau tak ada persoalan, if we don't have any question, Husam, you have any question? No, so far so good, Doctor. Okay, thank you. So, that's all for today. We meet again next week, Tuesday. So, thank you for everyone. Thank you, Doktor. Okay, Doctor. you're welcome. Doktor. Thank you, Doktor.